friends, welcome to my channel. This is Anil. ఈరోజు మనం NODEMCU esp8266కి ఆర్డినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి కోడింగ్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలని తెలుసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ముందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ మై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్గా మనం ఆర్డినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్లోనే ఇక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్ అని కనబడి చూడండి. సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ లింక్ని మనం ఇక్కడ వేరేగా మార్చాలి. ఇక్కడ లింక్ ఉంది కదా, ఇక్కడ లేదనుకోండి వేరే లింక్ ఉంటుంది మనకి. ఈ లింక్ దగ్గర నేను ఇచ్చే లింక్ మీరు ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి. ఈ లింక్ మీరు కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో పేస్ట్ చేస్తారు కదా, సేవ్ చేసి ఓకే చేయండి. నేను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం టూల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బోర్డు ఉంది కదా, బోర్డు దగ్గర బోర్డ్ మేనేజర్ అని కనబడుతుంది కదా, బోర్డ్స్ మేనేజర్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో మనం esp8266 డ్రైవర్ డౌన్లోడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఫస్ట్గానే సో ఇక్కడ మన esp8266 అని వర్క్ వస్తుంది. esp సెర్చ్ బార్లో 8266. సో ఇక్కడ వచ్చింది కదా, దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో ఇది 30 MB ఉంది. దీన్ని నేను ముందుకు ఫార్వర్డ్ చేసి చెప్తాను. దీన్ని ముందుకు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది కంప్లీట్ అయింది, ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కదా. సో నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ వచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు బోర్డ్స్లో చూస్తే మనకి ఇది ఎక్స్ట్రా బోర్డ్స్కి యాడ్ అవుతాయి చూడండి. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, esp8266 సంబంధించిన అన్ని బోర్డ్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఈ యాడ్స్లో మనం ఫస్ట్గా మనం ఇప్పుడు చూసేది ఏంటంటే మనం చేస్తుంది వాల్యూమ్ మాడ్యూల్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ మనం కోడింగ్ అప్లోడ్ చేయడం చూపిస్తున్నాను. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, మనం లింక్ సర్క్యూట్ కోడ్ని మనం అప్లోడ్ చేద్దాం. బేసిక్ లింక్ సర్క్యూట్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సో ఇది అప్లోడ్ అవుతుంది. సరే ఇందులో కామ్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా, చెక్ చేసుకోవాలి. కామ్ ఏ పోర్ట్ కనెక్ట్ అయిందో నేను చెక్ చేయలేదు. సో పోర్ట్ కనెక్ట్ చేయకుండా మనం వెళ్తాం కదా, ఎలా చూపిస్తా చూడండి. కామ్ పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి, దానికి కనెక్ట్ ఉందా. ఇది అప్లోడ్ అవుతుంది. అప్లోడ్ అవుతుంది. సో అప్లోడ్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు వీడియో చూస్తే మనకి ఎల్ఈడి బ్లింక్ అవుతుంది చూసారు. నెక్స్ట్ మనం వీడియోస్ వేరే అవుతాం. Thanks for watching.